let us start with the slide 1. So as you can see that this is paper number 303. CC, that means core course, and 303 is the paper number. So these are the topics in paper number 303. So the first topic is classical mechanics, then thermodynamics and statistical mechanics, optics and thermoelectricity and spectroscopy. So all of these topics will be covered in 303. So first topic is classical mechanics. So you can easily download the syllabus from the MK Bhavnagar University's website, and it is available for you, and I think you know all the topics and you know the syllabus also. So we can start with the topic introduction. So first topic is in a classical mechanics, first topic is a equivalent one body problem. So actually these topics are correlate with your 11th and 12th science physics. It is not like that કે તમે પહેલા ટોપિકથી શરૂ કરો અને પછી એ સાવ અલગ જ પ્રકારનું એનું કન્ટેન્ટ હોય. Each and every topic in your UG level, whether it is SEM 1 or 2, 3 or 4, these all the topics are based on your 11th and 12th science physics. So when the syllabus is when the syllabus is built up, all the faculties are aware of your 11th and 12th science physics. So the basic fundamental knowledge for the physics in your 11th and 12th science. So these topics are in the next level of your 11th 12th science. So તમે જો 11th 12th નું ફિઝિક્સ બહુ સારું જાણતા હશો તો તમને આ ટોપિક્સ છે એ તમે ઇઝીલી સમજી શકશો, કારણ કે આ ટોપિક છે એ શરૂ થાય છે જ્યાંથી એનો બેઝ છે એ તમારી પાસે પહેલાં હોવો જોઈએ તો તમે આ ટોપિક છે એને સમજી શકો. So first topic છે equivalent one body problem. Second one is motion in central force field. Then unit vector in polar coordinate system. Then radial and tangential acceleration component in polar coordinate system. General features of motion. Equation of the orbit. Types of orbit and examples. So classical mechanics is one kind of fundamental physics or old physics, you can say that, and classical mechanics is the base of all the mechanic systems. So, and especially this topic is famously known as a central force field topic. So it is also known as a CFF or a central force field. Actually this topic is explain the motion of a body or motion of a particle in a central force or in the influence of a central force. So first of all the topics are very much explained by with the help of mathematics. ગણિતનો ઉપયોગ કરીને આપણે બધા ટોપિક છે એને સમજી શકીએ. બેઝિકલી ક્લાસિકલ મિકેનિક્સ છે એ એક જેને કહેવાય કે પાયાનો એક વિષય છે, અને પાયાનો વિષય છે એ સમજવો હોય તો તમારી પાસે ગણિતનું મેથેમેટિક્સનું પાયાનું નોલેજ હોવું જોઈએ. અને આ ટોપિક છે એને તમે રેફરન્સ બુક્સમાંથી પણ ઇઝીલી સમજી શકો, અને હું તમને પછી નામ પણ આપીશ કે જેમાંથી તમે, અથવા હું તમારી સાથે
જો બુક્સ અવેલેબલ હશે તો હું તમારી સાથે ઓનલાઈન શેર પણ કરીશ. તો આ ટોપિક છે જેને આપણે કવરઅપ કરવાની ટ્રાય કરશું અને બને એટલા લેક્ચર્સ છે એ મોડિફાઈ કરવાની ટ્રાય કરીશ કે જેથી તમે બધા ટોપિક છે એને સમજી શકો. સો બેઝિક નોલેજ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ ટોપિક, એટલે કે મેં કીધું કે તમારે કેવા પ્રકારનું તમારું બેઝિક નોલેજ હોવું જોઈએ તમારી પાસે અત્યારે, કે જેને કારણે તમે આ ટોપિક છે એ સમજી શકો. જે તમે 11th-12thમાં ભણીને આવ્યા છો, સ્પેશિયલી ઇન 11th સ્ટાન્ડર્ડ, you have so many chapters based on the motion of a particle, and starting with the motion in a straight line, then motion in a plane, and then concept of force, concept of rigid body, rotational motion. These are the basic topics which you already studied in 11th science. So basic, these all topics are relate with the mechanics, and mechanics is the special branch of physics like thermodynamics, statistical mechanics, or like optics. So mechanics is also the one of the branch of the physics. So this classical mechanics is relate with the mechanics. So અહીંયા આગળ થોડાક પોઈન્ટ્સ મૂકેલા છે જે તમારે ક્લિયર કરવા જોઈએ જો તમે ક્લાસિકલ મિકેનિક્સના ટોપિકને ઇઝીલી સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા હો તો. તેમાં ફર્સ્ટ છે વેક્ટર એનાલિસિસ. તો વેક્ટર એનાલિસિસમાં આપણે ઘણું બધું શીખી ગયા છીએ, જેમ કે ડેફિનેશન ઓફ યુનિટ વેક્ટર, એડિશન ઓફ વેક્ટર, સબસ્ટ્રેક્શન ઓફ વેક્ટર, તમે મેટ્રાઇસિસ છે એમાં ભણી ગયા છો, પછી તમે મેગ્નિટ્યુડ ઓફ વેક્ટર ભણી ગયા છો, અને વેક્ટરનો યુઝ કરીને આપણે મોશન ઇન અ પ્લેન પણ ભણી ગયા છે, જેમાં 1 ડાયમેન્શન 2 ડાયમેન્શનમાં મોશન છે એ આપણે સમજી શકીએ. એની પહેલાં બેઝિક ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટીઝ આપણે જે એકચ્યુઅલી 11th પણ નહીં પણ એની પહેલાંના સ્ટાન્ડર્ડથી ભણીએ છીએ. સો ઇટ ઇઝ લાઇક વેલોસિટી, એક્સલરેશન, ફોર્સ, મોમેન્ટમ, ટોર્ક. સો and the unit of the physical quantities, like velocity is a fundamental quantity and the unit is meter per second, which is in MK system or SI system, or it is centimeter per second. If we are measuring speed, then it is kilometer per second. So then acceleration is a meter per second square, force is a Newton or kg meter per second square. So these are the units of physical quantity, and with the help of unit we can easily understood the physical quantity. Then basic idea of differentiation, like first order and second order, partial differentiation is also helpful in to understand the topic. Then basic integral concept and mathematical step solutions. So the last topic is actually very much important, because most of the time student try to solve the whatever the equation is given, but if we don't know that how to calculate or how to solve the equation, like we try to take LCM of the equation, we don't know how to take the LCM of the equation, અને પછી addition, subtraction, left hand side rule, right hand side rule, તો એ બધું છે એ આમાં બહુ અગત્યનું છે. So mathematical step solution is also very much important in the classical mechanics. So main concept of this unit is based on central force field of a motion of a system of particles and body. So મેં તમને પહેલાં પણ કીધું એમ કે સેન્ટ્રલ ફોર્સ ફિલ્ડ તમે કોઈ પણ પાર્ટિકલ હોય, કોઈ બોડી હશે,
એ જે સેન્ટ્રલ ફોર્સ ફિલ્ડમાં મોશન દર્શાવશે એ આ ટોપિક છે અથવા તો આ યુનિટ છે એનો મેઇન કોન્સેપ્ટ છે. બેઝિકલી ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે એના, અને મેં તમને કીધું એમ કે આ ટોપિક છે એ એવું માનીને અહીંયા આગળ ફોર્મ કરવામાં આવ્યો છે કે તમને આગળના અમુક ટોપિક્સ છે અથવા તો આગળની જે લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ ન્યૂટન્સ લો ઓફ મોશન. So once you know the Newton's law of motion, or you know that what is called angular momentum, or what is the momentum of a particle, or what is the velocity of a particle, then you can understand the central force field topic. So it is better that you can revise or you read your previous concept which is based on the mechanics. So this is the fundamental logic of the topic. So I am giving you some introduction about the topic. So in classical mechanics, the central force on an object is a force that is directed along the line joining the object and the origin. Like for example, our solar system origin is sun, and if we imagine that earth is means it is rotating around the sun, and the force line in between the sun and the origin is help to understand you the central force of the object. Second, central forces are very important in physics and engineering. So it is the actually જ્યારે ટોપિક સમજીએ છીએ ત્યારે તમે એવું એક્સપ્લેન નથી કરી શકતા કે સેન્ટ્રલ ફોર્સ નો ટોપિક છે એ કઈ રીતે ઇમ્પોર્ટન્ટ થાય છે, પણ બેઝિકલી જ્યાં પણ મિકેનિક્સનો યુઝ થતો હોય ત્યાં તમે આ કોન્સેપ્ટ છે એને લાગુ પાડી શકો છો. સો હિયર ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ. The gravitational force of attraction between 2 point masses is also a central force. Like you already know, the gravitational force is the equation is F is equal to G m1 m2 upon r square. So જે બંને પોઈન્ટ્સ છે, જે માસીસ છે બંને, એ બંને એકબીજાને અટ્રેક્ટ કરે છે અને એમાં તેના માસનું પ્રપોર્શન પણ બહુ મોટો ભાગ ભજવે છે, that is m1 m2, and inversely proportion to the square of the distance between these 2 points. તો આ જે એટ્રેક્શન લાગે છે એ એટ્રેક્શન છે એ પણ એક વન ઓફ ધ એક્ઝામ્પલ છે સેન્ટ્રલ ફોર્સનું. લાઈક મેં કીધું કે સન એન્ડ અર્થ. સો સન એન્ડ અર્થ that are two different masses, that is m1 and m2, and the distance between them is r. So it is also the example of gravitational force, but it is also applicable for the concept of central force field. So the Coulombian force of attraction and repulsion between charged particle is also a central force. So you already studied the Coulombian force. So the equation is k q1 q2 upon r square. So there q1 q2, in that equation q1 q2 is the charge of the particle, and the attraction between them or repulsion between them is show the Coulombian force. So it is also one of the example of central force. So central force is a force that points from the particle directly towards a fixed point in space. The center and all magnitude only depends on the distance of the object to the center. So whatever the distance or whatever the center we are considering, the main focusing of the central force field is the distance. So distance is matter, and distance between the two objects is very much important in the central force field, because when you far away from the body or when you closer to the body,
the force dependency or the value of force is increasing and decreasing, because you already know that in gravitational force equation F is proportional to 1 upon r square. So r square is in the inversely proportion with the force. So if r is increasing, then F is decreasing. So આ પણ એક વાત તમારે મગજમાં યાદ રાખવાની છે. So these are the some definition. Suppose that the force acting on particle of mass m has the properties like first one, the force is always directed from m towards or away from a fixed point O. O જે છે એને આપણે સેન્ટર કહીએ છીએ. તો જે સેન્ટર છે જેને તમે ફિક્સ પોઈન્ટ કહો છો, લાઈક સન ઇઝ અ ફિક્સ પોઈન્ટ, સો ઇટ ઇઝ O. હવે કોઈ એમ પાર્ટિકલ તમે અથવા એમ ઓબ્જેક્ટ સપોઝ કરો છો, તો ફોર્સ ઇઝ ઓલવેઝ ઇન ધ ડાયરેક્શન ઓફ એમ ટુવર્ડ્સ ઓર અવે ફ્રોમ ધ ફિક્સ પોઈન્ટ. એટલે જે તમારું સેન્ટર છે એની દિશામાં અથવા તો એની વિરુદ્ધ દિશામાં બળ છે એ લાગી શકે. The magnitude of the force only depend on the distance r from O. મેં હમણાં પણ વાત કરી તો કે જે બંને બોડી જે તમે માસ સિલેક્ટ કર્યા છે એ બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે કેન્દ્રથી એટલે કે O બિંદુથી એનું જે અંતર છે એ મહત્વનું છે તમારી ફોર્સની મેગ્નિટ્યુડ ફાઇન્ડ કરવા માટે. Forces having these properties are called central force. એટલે કે આ સ્થિતિમાં આ સિસ્ટમમાં જ્યારે આપણે કોઈ ફોર્સને કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ, then this force is called central force. So the particle is said to move in a central force field and the point O is referred to as a center of force. So these are the basic definition of center of force. You can easily understand it by the example of our solar system, or electron is moving around the nucleus. It is also the best example of central force field. ઘણા બધા બીજા પણ ઉદાહરણો છે. ઉદાહરણો તમે જો યાદ રાખો તો તમને વધારે ટોપિક છે એ તમે સમજી શકો. કારણ કે ધારો કે ક્લાસિકલ મિકેનિક્સ છે તો એ ટોપિક છે એ બધા એવા છે કે તમારે કોઈ તમારી સામે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ અવેલેબલ હોય, પણ જો તમે એને તમારા સ્ટડીમાં કન્વર્ટ કરી શકો તો તમે એને એ ટોપિકને વધારે સારી રીતે સમજી શકો. So mathematically F is a central force if and only if F is equal to F of R and R1. Here R1 is a unit vector in the direction of R. So અહીંયા એક geometrical figure મૂકી છે. It is in 3 dimension actually, X, Y and Z. એક point mass મૂકેલો છે, that is M, and here R is our position vector also, and this is our origin, that is O. So this is the fundamental actually representation of central force. So O and M represents the distance, that is R, and with the help of the distance and the mass we can explain F is equal to F of R, and where R1 is a unit vector. So you already know the definition of unit vector, which is a vector of R upon magnitude of vector of R. So that is the unit vector. We try to explain this figure in our next lecture, because we have some calculative part on this figure also. Properties of particle moving under the influence of the central force.
So which kind of property particle has when it's moving under the center of force? So these 4 to 5 topic is actually points is actually very much important in center of force field. So first one is the path of the particle must be a plane curve or it must lie in the plane. So કોઈ પણ particle has some kind of a representation. It is plane curve or it must be lie in a plane. So પ્લેન એટલે કે સમતલનો અર્થ તમે જાણતા હશો કે આપણે ધારો કે દ્વિપરિમાણની વાત કરીએ છીએ, 2 ડાયમેન્શનની. સો એક્સ વાય ઇઝ યોર પ્લેન. તમે સેન્ટર ફોર્સ તમારે એક્સપ્લેન કરવો હોય કોઈ પણ પાર્ટિકલ માટે કે કોઈ બોડી માટે, તો તમારી પાસે પ્લેનનો કોન્સેપ્ટ એટલે કે સમતલની સમજ હોવી જોઈએ. મેં તમને કીધું કે વેક્ટરની સમજ હોવી જોઈએ. તો તમે એ ઓબ્જેક્ટ છે અથવા તો પાર્ટિકલ છે એને ડિફાઇન કરી શકો. વન હેઝ ટુ ડુ or one has to define the position of a particle. એ વગર આપણે સેન્ટર ફોર્સ છે એને એક્સપ્લેન કરી શકતા નથી. સો this is the basic needs to explain the center force. Second one, the angular momentum of particle is conserved and it is constant in time. આ જે ટોપિક છે એને આપણે મેથેમેટિકલી પ્રૂવ કરશું કે કોઈ પણ બોડી છે એ જ્યારે સેન્ટ્રલ ફોર્સના ઇન્ફ્લુઅન્સમાં મૂવ કરતી હોય ત્યારે એનું એંગ્યુલર મોમેન્ટમ છે એ હંમેશા કન્ઝર્વ રહે છે. કન્ઝર્વ એટલે એનું એંગ્યુલર મોમેન્ટમ સંરક્ષી પ્રકારનું છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ ઇન ટાઈમ. કોન્સ્ટન્ટ ઇન ટાઈમ દેટ મીન્સ કે ડિફરન્શિએશન ઓફ એંગ્યુલર મોમેન્ટમ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. એટલે ડિફરન્શિએશનથી પણ સમજી શકો છો અથવા તો તમે એવું પણ સમજી શકો છો કે સમયના અંતરાલમાં એંગ્યુલર મોમેન્ટમનો થતો ફેરફાર છે એ અચળ રહે છે. પાર્ટિકલ મૂવ્સ ઇન સચ અ વે દેટ ધ પોઝિશન વેક્ટર sweeps out equal area in equal time. Actually this point is related with the aerial velocity. Actually you already studied the aerial velocity in your 11th standard, but we explain it in the deeply that what is the equal area in equal time. It is basically explained for planetary motion, because you already know that planets have a specific periodic time, and in specific periodic time they can cover their motion around the sun, or they can cover their motion on their own axis. So this point is related with the directly related with the planetary motion also. In other words, the time rate of change in area is constant. This is refers to as the law of area. So point 4 એ point 3 સાથે જોડાયેલો છે. So last we will describe this in more details and prove this all the points very deeply or with the help of mathematical equation. So central force is also described by uniform circular motion. મેં કીધું એમ તમને કે જે મેં તમને સોલાર સિસ્ટમનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે એનાથી તમે ઇઝીલી યાદ રાખી શકો કે સેન્ટ્રલ ફોર્સ છે એ આપણે કોને કહીશું. Every central force can produce a uniform circular motion provided that the initial radius r and speed v satisfy the equation for the central force field, which is mv square upon r is equal to f of r. So here is the this is basic figure of production of central force, and this is rotational axis, this is an object, this is our center, and this is the distance r. So as you know that the velocity is always in the direction of the
tangent. So this is the velocity direction, and mv square upon r. You already studied this equation in your previous standards. So this is the second figure, like it is a representation of centrifugal and centripetal force. So both the forces are equals and in opposite direction on this object. So this is the mass m, and this is the second mass m. It is also a representation of planetary motion. Suppose it is sun, that is my capital M, or it is a planet, it's a planet, so it is m. So it also under the gravitational force, which is gmm upon r square. So this is basic concept of centripetal force, centrifugal force, and basic idea of central force also. So આગળના ટોપિકમાં જે મેં વાત કરી કે એરિયા covered up by any object is equal in equal time interval. So અહીંયા suppose કે m is a planet and it is moving around the sun, then this theta is varies with the distance. So this distance is always constant with respect to time. So that is dA by dt. So dA is the area swept out by any planets. તો આ પ્લેનેટને તમે કન્સિડર કરો અને આ પ્લેનેટ છે એ મૂવ કરી અને અહીંયા આ પોઝિશન ઉપર આવે. સો આ પોઝિશન ઉપર આવવામાં એને જેટલો સમય લીધો હશે એટલો જ સમય એ ફરીથી એની આગળની પોઝિશન ઉપર જવા માટે લેશે, અને એમાં ટાઈમ ઇન્ટરવલ કેવો રહેશે તો કે સમાન રહેશે. સો that is dA by dt. So area is constant with respect to time. So definition dA by dt. So these are the basic only the introduction of classical mechanics. Actually classical mechanics is a huge topic, and there are so many other topics in this mechanics, but we only taking these 4 or 5 topics for a better understanding of central force field. And central force field is also useful in so many other applications. So I hope that આ લેક્ચર છે એ તમને થોડો યુઝફુલ થશે, અને નેક્સ્ટ ટાઈમ વી ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ ફર્સ્ટ ટોપિક વિચ ઇઝ કોલ્ડ ઇક્વિવેલન્ટ વન બોડી પ્રોબ્લેમ. યુનિટમાં ઘણા બધા ટોપિક્સ એવા છે કે જેમાં મેથેમેટિકલ ડેરિવેશનની ઘણી બધી જરૂરિયાત હોય, તો બને તો આપણે બોર્ડનો યુઝ પણ કરશું. જો પીપીટીમાંથી એક્સપ્લેન થઈ શકે એમ હોય તો તે રીતે ટ્રાય કરશું. અધરવાઇઝ વી કેન ડુ બોર્ડ વર્ક ઓલ્સો. સો ટોપિક્સ છે એ તમે સમજી લો, તમારું થોડું વેક્ટર એનાલિસિસ, ડિફરન્શિએશન, ઇન્ટિગ્રેશન એ બધું થોડું ટોપિક વાઇઝ સમજી લો, તો આપણે પછી આગળ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફર્સ્ટ ટોપિક છે એને સ્ટાર્ટ કરશું. અને લાસ્ટમાં એમ કહેવાનું છે કે ટોપિક છે ઘણી બધી રીતે એક્સપ્લેન થઈ શકતા હોય. એવરી ટીચર ઇઝ ટ્રાય ટુ એક્સપ્લેન ઇટ વિથ 100% ઇન્વોલ્વમેન્ટ. એવું બની શકે કે આ ટોપિક છે એને કોઈ બીજી વ્યક્તિ છે એ કોઈ અલગ એંગલથી પણ સમજાવી શકે. તો મારે એ કહેવાનું કે ફિઝિક્સ ઇઝ ધ કાઇન્ડ ઓફ સબ્જેક્ટ કે તમે ટોપિક છે એને બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકો, તમારું પોતાનું જેટલું થિંકિંગ લેવલ તમે ડેવલપ કરો. દેટ્સ વાય
માય યુટ્યુબ ચેનલ નેમ ઇઝ ઇમેજિન ફિઝિક્સ. કે તમારું જેટલું ઇમેજિનેશન પાવર સારો હશે એવું તમે વધારે સારું ટોપિક છે એને સમજી શકો અથવા ફિઝિક્સ સમજી શકો. સો આજે આપણે અહીંયા સ્ટોપ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે જ્યારે મળશું ત્યારે આગળના ટોપિકથી આપણે શરૂઆત કરશું.